Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Мы продолжаем наш разговор о повелительном наклонении в русском языке, и сегодня мы поговорим об особых случаях его образования. С вами Евгений Елисеев на канале Russian Language in Detail. As I explained in the previous videos, when the form "я" of the present or future perfective tense is stressed on the ending, the imperative form ends in the stressed "и". But let's see what happens when all verb endings are stressed, but the verb stem ends in a vowel. For example, стоять, to stand. Я стою, ты стоишь, они стоят. Жевать, to chew. Я жую, ты жуешь, они жуют. Петь, to sing. Я пою, ты поешь, они поют. Their third person stem ends in a vowel. Они стоят. Сто. Они жуют. Жу. Они поют. По. Normally, such verbs don't follow the rule about the stress in the imperative mood, and their informal imperative form ends in «е». Стой, стойте. Жуй, жуйте. Пой, пойте. Стой здесь и никуда не уходи. Stay here and don't go anywhere. Не жуйте жвачку во время совещания. Don't chew gum during the meeting. Не пой, пожалуйста, в душе. Я терпеть этого не могу. Please don't sing in the shower. I can't stand it. However, verbs ending in vowel plus it follow the general rule. For example, доить, to milk a cow. Я даю, ты доишь, о доишь. Поить, to give to drink. Ты поишь, о поишь. Таить, to hide. Я таю, ты таишь. The first person singular of all these verbs is stressed on the ending, and the imperative forms also have stressed endings. Даи, даите. Пои, поите. Таи, таите. Подои, пожалуйста, корову, пока я готовлю ужин. Please milk the cow while I'm cooking the supper. The prefix по is used here to let know that the person shouldn't keep milking the cow. The person has to start to milk, keep milking, and finish this process while I'm cooking the supper. Расскажи мне все. Ничего не таи. Tell me everything. Don't hide anything. Special case number 2. Imperative forms ending in unstressed e. This happens in two situations. First, if the imperative stem ends in two or more consonants. In this case, the informal imperative form ends in e regardless of the stress. Напомнить, to remind. Напомни, напомните. Напомни, пожалуйста, сколько тебе лет? Remind me, please, how old you are. Заполнить, to fill out. Заполни, заполните. Заполните, пожалуйста, форму. Please fill out the form. Ездить, to go by vehicle, to drive. Езди, ездите. Никогда больше не езди в Москву без меня. Хорошо? Never go to Moscow without me again. Okay? Чистить, почистить. To clean. Чисти, чистите. Почисти, почистите. Почисти, пожалуйста, ковер. Clean the carpet, please. However, I should say that the form чисть is also possible.
Почисть, пожалуйста, ковер. Second situation when the imperative ends in unstressed E. It happens if the verb contains the stressed prefix вы, while the basic imperative endings are stressed E, ите. So let's see how it works. As I told you in the first video about Russian verb prefixes, when the prefix вы is part of a perfective verb, it's always stressed. However, the addition of вы normally doesn't affect the imperative mood endings. Let's take a look at some examples. Писать, to write. Я пишу, ты пишешь, они пишут. Imperative forms are пиши, пишите. Выписать, to write out. Я выпишу, они выпишут. The imperative forms are выпиши, выпишите. They end in unstressed E. Выпишите из текста все новые слова и выражения. Write out all new words and expressions from the text. As you can see, in spite of the fact that the informal imperative ending is unstressed, it remains E, probably because of the analogy with other prefixed verbs derived from писать, like for example, to describe описать, опиши, to sign подписать, подпиши, to write down, to record записать, запиши, and so on. Let's see more examples. Нести, to carry. Я несу, они несут. Imperative forms are неси, несите. Вынести, to take out. Я вынесу, они вынесут. The imperative forms are вынеси, вынесите. Будь добр, вынеси мусор. Be kind, take out the garbage. Брать, to take. Я беру, они берут. Imperative forms are бери, берите. Выбрать, to choose, to select. Я выберу, они выберут. The imperative forms are выбери, выберите. Выберите правильный вариант. Choose the correct option. Special case number 3. Verbs ending in авать, with a stress on the last syllable. Like for example, продавать, to sell, вставать, to stand up, to get up, узнавать, to find out, to recognize. I have a video about such verbs on my channel, and I will remind you that they lose the part va and have stressed endings. Продавать. Я продаю, ты продаешь, они продают. Вставать. Я встаю, ты встаешь, они встают. Узнавать. Я узнаю, ты узнаешь, они узнают. But the imperative forms of these verbs are derived from their infinitive stem. Продавай, продавайте. Вставай, вставайте. Узнавай, узнавайте. Пожалуйста, не продавай машину. Please don't sell the car. Вставай, тебе пора на работу. Get up, it's time for you to go to work. Узнавай что-нибудь новое каждый день. Learn something new every day. Special case number 4. The verbs бить, вить, лить, пить, шить, and the derived verbs. For example, бить, to beat. Я бью, ты бьешь, они бьют. Пить, to drink. Я пью, ты пьешь, они пьют. Шить, to sew. Я шью, ты шьешь, они шьют. Their imperative forms contain the vowel e.
бей, бейте, пей, пейте, шей, шейте. Не пей сегодня слишком много, завтра у тебя ответственный день. Don't drink too much today, you have a big day tomorrow. Сшейте мне, пожалуйста, новое платье. Please sew me a new dress. The same will be true for the derived verbs, like, for example, убить, to kill, убей, убейте, напиться, to get drunk, напейся, напейтесь, and so on. Special case number 5. The verb быть, to be, and the derived verbs. Here we will use the stem of the future tense of the verb to be. Быть. Я буду, ты будешь, они будут. The imperative forms are будь, будьте. Забыть, to forget. Я забуду, ты забудешь, они забудут. The imperative forms are забудь, забудьте. Прибыть, arrive. Я прибуду, ты прибудешь, они прибудут. The imperative forms are прибудь, прибудьте. Будь здоров. Будь здорова. Будьте здоровы. Literally, be healthy. But we also use this expression in the meaning of bless you after someone sneezes. Забудь все, что я тебе говорил. Forget everything I told you. And the special case number 6. Irregular verbs. Their number is small. These are есть, to eat. Ешь, ешьте. Дать, to give, a perfective verb. Дай, дайте. Лечь, to lie down. Also a perfective one. Ляг, лягте. And ехать, to go by vehicle, to drive. Here many people use the general rule and say something like едь, едьте. But these forms are not considered correct. It's recommended to replace them with the imperative forms of the verb езжать. Езжай, езжайте. Let's see some examples. Ешь, тебе нужны силы. Eat, you need strength. Пожалуйста, дайте мне больше времени. Please give me more time. Ляг сегодня спать пораньше, а то завтра ты опять проспишь. Go to bed early today, otherwise tomorrow you will oversleep again. Ночью автобусы не ходят, так что езжай на такси. Buses don't run at night, so take a taxi. And one more verb that I would like to introduce here is ссать, which is pretty informal and means to piss, but can also be used in the meaning of to be afraid, to chicken out. Historically, it followed the same model that спать, to sleep. Я ссу, ты ссышь, он сыт, мы ссым, вы ссыте, они ссут. Imperative forms are ссы, ссыте. Не ссы, мы это сделаем. Come on, we will do this. Well, I think that's enough for today. Now you know everything about the formation of the imperative mood in the Russian language. Как всегда, если у вас есть какие-нибудь вопросы, не стесняйтесь задавать их в комментариях. Если вам понравилось видео, поддержите меня, пожалуйста, лайком и подпишитесь на мой канал, если вы еще этого не сделали. Это был Евгений Елисеев на канале Russian Language in Detail. Спасибо за просмотр, всего доброго, скоро увидимся!